إن الحمد والنعمة لك الملك. Mam Online Media Network. Any mam dawa keteke. I can't bomb the Jumadi yet to dini. Dawa. That's right. Sia Mam Online Production Team. Any imams a cuckoo down for. Yeah, but dawa muwawa. Program you by live. Our Mam Online. Facebook. WhatsApp. YouTube, Instagram, Telegram, Skype, and answer call Google Play Store. Search it. Mam Radio 1. It's here live. Ewa be for 10 times on Obenya Yenwo. www.mamghonline.org. Dawo. Dawa. Trot. Dawo. Trot. Dawo. Trot. Mam Online Dawa Trot. Man Online and Sadaka Wells Project Akabo to a bra having so called beer in soon crasia and crunketu. Bekaya won to Sana Moon and Francis ye Ahira and near Janna down Kwama. Whoopin so ever crow Muslim Nabia Bia Anna Opesa Yibi Boy Jumedi in Swa Fred 0550-933-111 Netin Inshallah. What we all need is water for life. Allahu Akbar. Wallahi, Al-Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Now, my Mam Online Radio and TV. The Heaven Agenda. Yuguswa ye pemsoko. Itrinti yedia yenya echeneswa munya iti yenso yenya wazinika program ni yenya mesempa ene ye memenda abo dumienu apaunsi maduana miensa ewo Odawa Hub Mam Online ye WhatsApp platforms ne be bia oti enke bia ye de nchia soronko ena echiamu nene yani ya malam kasiye eni bidi jumedi Muhammad Awal Idris ena yebeka mprewagro na mpemu mprewagro emse last week ya shasiye premarital sex chichi mwane ni obeto so amae. Assalamu alaikum malam. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chiri boko die kedi amponya nkopon adom e chiri boko. Naam, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله واحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يزل بالمعروف معروفا وبالكرم موصوفا كل يوم هو في شأن. وصفت نوحا بأنه كان عبدا شكورا وشفيت أيوب بأنه كان عبدا أوابا منيبا وجعلت النار لإبراهيم بردا وسلاما فكان له ضياء ونورا وألقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا وأرسلت نبي محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا. فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yede aseda kesi a eni ewieye ayeye ni nkamfo ne ntontom yede bema twedi ampo nyame tumiru adase bre fansa ka nyanka o chemu koyira wa ahuna bobrim toturobo nso nyame o to nsuo ma aduane nyame o ye odoto kesi de wonhwe no ayempa nhweye nyame o ye kokrumuti ayensa no ho emmopo nyame atumi nyina kuta no na ne tumi mu ebi awuo na ebi wonkwa nyame ne tumi mu ebi da yaresabia na ebi nso wo fie nyame ne tumi wabobi kokko na wabobi tuntum
nyame ne tumi mu wabɔ bi mɔmɔ yɛ atenten bi yɛ tietia nyame ne tumi wabɔ nipa bi wɔ sika bi ni sika ne nyɛ twedi ampo nyankopɔn ne tumi mu a enuanom agidiefo nyankopɔn ɔma yɛ gidie na ɔmfa yɛ mfomso enkyɛ yɛ ɛdeɛ ntina meka saa ensɛm a yɛhyɛ ase na wɔtwe atwa mu a yɛka nyina yɛ gidie asɛm obi biara wonni gidie nsɛm a yɛka wɔbɛka sɛ bia yɛhonim yɛho na atɔ yɛ yi ɛne nya fufuo ne nkonkonte bi adie ɛna bia yɛtuatua waso kɔmhyɛnda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yɛate aseɛ sɛ yɛntutu yɛn ho fo because ɔno ankasa nyankopɔn ɛka kyerɛ ɔno kɔmhyɛne sɛ fadhakir in nafa'ati dhikra ɔde ɔntu yɛ fo ɛfiri sɛ ɛmfasoɔ ɛwɔ afutuo mu because enipa bi a wanam a wutuo no wunni obi a wotuufoɔ no ya na ɛha adwene yi ɔna abɔde wotumi kɔ edwuma die obi hwɛ wɔ sɛ wunni ntetie wɔ fie wahu ɛba sɛ di atare bo za akɔka obi a wɔmpɛ ne ho asɛm ɛwɔ ti fie enti wee kyerɛ minu mienu sɛ ɛho bɛhia kɛseɛ sɛ bra no yɛtu yɛ ho fo na hwanom ne hia saa afutuo wei paa ɛyɛ yɛ ne mmabunu no because mmabunu a yɛsɔdeɛ no si enya sɛ etanya saa afutuo wei a ɛbɛma yakoma na da faako to an extent yɛ dwumadeɛ bi ebesuro twedi ampo nyame ɛna nyamesuro no ayira morality have left the Muslim ummah ɛna nyamesuro abrabɔ pa abrabɔ tenene ɛnda ayira firi nkramofuo emu ɛba ne sɛyi ebewura Qur'an mu na yahwɛ na wɔtwe atwam wo twedi ampo nyankopɔn kansɛm bebre kyerɛ yɛyi ɛfa emprewampamu agorɔ ɛho sɛ bɛma ne wɔ ba ɛbɛda yɛ deɛ awarefoɔ yɛ wɔ bra ɔmo nware yɛ yehu Islamic position yɛhwɛ overview na afei na ebewura baako ahwɛ de nyankopɔn kan yɛ last week yɛbɛka twedi ampo nyankopɔn sɛ wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wasima mun pinchen adwamanbɔ ebise adwamanbɔ no ɛyɛ akohwibra na adwamanbɔ no ɛyɛ kwanbɔ ne enti obi bia mpɛsɛ bɛbɔ akohwibra mpɛsɛ obedi engugu otwedi amponyame anim wo no wosi ani pana so obɔ bra tenene enti yɛbɛtoa so episode 2 ɛwɔ saa dwumadie we nyankopɔn ɔmoaye. Yes, Islam attitude towards sex may be understood and appreciated only if one makes a sincere effort to study the glorious Quran and Hadith. Islam position was sex. I can form because of Bani Beman Shiemu. Said the bar from Papa because a beer, a DSA Beman or by 80 woman. Islam, catcher said, see a betia, see ye pa. Adi yasua Quran any hadith ni atakbir Allahu akbar adentra Quran na ye constitution se yebetu anamo bia adi ebisa Quran kitabul ahdari ekatre se mayentu anamo bi adi yahunu nyankopɔn hyehyeye a ye wo ho yebeda hunu nyankopɔn hyehyeye adi yasua. And the way go see Komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninsam pobi o kachire ye what talabul ilm faridatu ala kulli muslim wa muslima. Komshani se nimdia hwehwe eye nsema muslimini bema ne wo ba. Wasi lay ibadatika ilm. Wasi nyamesum bia ne wa sombo sine se obesum nyame wit nimdie. Ashajaratul ilm wa unu nimdie bia no fa huwa al iman ejidie. وشجرة الإيمان وهو جديه بيانو فهو العلم أنو زي نمديه اطلب العلم أن يمو نمديه ولو بالسين مبوس يكوانا واسفريها اكوا چانا كوانا كو نمديه نو أنا نمديه نبايا نفسي ينفالو نمديه نو
Tinan magidiefoɔ ma yɛnkɔ penim deɛ na kyira kwai. Si anyan yɛne yankɔpɛ na se obi nso kɔpɛ na otuyefoɔ ho a ɛnuan magidiefoɔ mo memfa mu asɛm no anya dwuma. Ebise Quran sura toso aduonu. Ni nchichemu ohane aduonu enan. Somewhere Quran chapter 20 verse 124 surah Taha. Kedi ampo Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى وسوبيا ورا بفتدي أمبو نyankopo asem wo wiase ha wobia obetie mam online ase nyankopo se wobia obetie ye dawa ni akotu Quran ni hadith nyankopo se na obebu ani aguso na oguso ye de wankasa wakoma pe no fa inna lahu ma'ishatan danka ubenya braboy mo dene e wasase we so wana surum yawm al-qiyamati a'ma wadu zani pano ya atemoda yenyane hono na wani afira qala rabbi lima khashartani a'ma faqad kunta basira ehona ada sama bebi satwedi ampo Nyankopɔn te wotumfo Nyankopɔn na ba ne sei bram wo kwada so bram wo sofo lai bram wo kumase bram wo tamale bram wo waboase bram wo tachimai bram wo wenchi bram wo America bram wo Venezuela Uganda bram wo China bram wo Japan bram wo India na mani mfra yo na ba ne sei ne mani afra yi Allahu akbar to wase wona Allah baka che wase sana wure fi na asem no Nyankopɔn so wure be fiu Tinyar magidiefoɔ especially yeni aye mabuno no ma yentie nsem wi yemfanye adwuma Quran ka kire se nyame abobi bia no wa yen hyehyɛ de ama ade bia sabre ye wonsu to bre mu hu se pesi edu pebre mu hu se nsu to eni Quran de yen sua no yen kenkan Quran no yen hunu de Nyankopɔn pese wo kire ye Nyankopɔn ka asɛm bi wɔ Quran ni mu wase na wabɔ nipa abɔde bi na me abɔ bia no wabɔ no mienu wabɔ no impairs abɔde bia Nyankopɔn abɔ no wabɔ no mienu impairs ade de Nyankopɔn bɔ abɔde bia mienu sani ɛbɛyɛ a mienu ɛbɛsua ade ɛde afiri mu ɛsoro ɛne asase wamu bom se awarefoɔ efiri sɛ ensuo no tofiri soro na begu asase so se begu asase so a na asase no de ma enobaye anyini edi otumfo Nyankopɔn ka kyerɛ wɔ suratul abasa wasi falyanzuril insanu illa ta'ami na adasama mamola tiefo ne ahwefo mo hwɛ sɛ de misi bɔ maduane makɔ homa me de mamwo anna sababinal ma sabba mitedi ampo nyame me na me bie soro na mama nsu asane abegu asase so thumma shaqaqna al-arda shaqqa na mitedi ampo nyame ma papa asase ni mabiem me pa mama nsu na gina nsu asase nani me pa nsu na mama nsu na wurawura asase ni mu wurawura mu akoya dan فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا سيما نسيوني وراسا سينموا نبي تدي أمبو نyankopo mama eburo ayuo atokwo adia enuaba biara amudie kwadu bo friends aniema no na me Nyankopɔn mama na pie afrasase nani mata alakum die me Nyankopɔn me bono eno na mudie wale an amikum enu bi na mode mamommoa atakbir Allahu akbar
so on de me mabono mudibi na mudibi aba momoa wa ponche ana wodwa wo fie wa we dade ana wa we boba se boba mpo no wo we anyame ne boy nyame kira se ma bobi bia in pairs yan we bo frɛ bode menkai anka saa de ma no nyame abɔ in pairs ye obo frɛ ba ma na obo frɛ ba ye we nyan ye mema na ye wo ma emponche enkokɔ ye mema na ye wo ma nyame se adisua wom ede ma menu mienu saa na ma mienu we ka bomu a eno na ba ade na ewo ho no increase na sefo edoso na fanze wadia anka ketwa wudi gosi ho enne no ade che wo ba na anka na so esuapa na so wo eba ye onwanwa nyame ambo ne saa se enye santi enye saa da ewomte aburo ne saa ne ma je wa so ntem ho na emo wudi su wa eba che ebe nyina du baabi ansana aso edi nyame asemra dia to saa nipa brabo wi ehwo so you will say, and of everything we have created in pairs, ya body mienu, so that you may receive admonition. Send a baya another instruction. Mubenya akwanchire ewumu. Se duane di efo, die je nyame bo wo oba ene wo be ma no, mu odwuma die bi nyame simu bedi. Na sa adwuma die no ye di no Onyankopon ekwan so. Quran no confirm say the primary objective of creating everything in pairs is to facilitate each species to procreate in its own kind. And I'm going no. What you are bought, I would do a senate baya. A body and a mere bono. Obia bema na se for a doson. Anyas and kebi besa. Tini payensa. We enyini ye wani enyini ye wuko na fraba no ma no manyi no ma wuko emponche ye edusa lahwe ye kuma na ntwie ye kumu nwai ye kumu mponche ye kumu nkokọ nanso do no mo do so se kanyame ambo sa ne ma mienu we ya anka anya adwuma twedi ampo Yankopon o ma entiase edo mpo Yankopon say he has made for you pairs that mate from among yourselves and pairs among cattle. Nyame abom mienu awa mu enipa a wutie mi mumu ena wonko anantwie ene emmoa doma aka mu a wabɔ mo so mienu enti yenwura Qur'an mu kakra enko Nyankopon waka Qur'an tu reto so aduanan mienu ni nchichemu dubaako hweda po Nyankopon ka asem bi akyerɛ yɛn fatiris samawati wal ard جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم في ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وسوني أساسي يفونو ويمو مينو أباني بما every muamumu amamo osoro asase yefo no wayemu mienu na waye mo no wabom wo ba ne bema every muamumu ade amamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wasi yantuntum twedi ampon Nyankopon dini allazi Nyankopon wa khalaqa oboye khalaqal insana min alaq yantuntum Nyankopon dini nyame wo bo nipa every mojatoa ensuo bi mu obona na Adam ne Hawa wie ye no mienu ye maame ne papa ne hia ye na oboye to oboye fa omu ne baaye iqra wa rabbukal akram wasi tuntum Nyankopon dini every say akram oyekese alladhi allama bil qalam wasi sa twedi ampon Nyankopon no wonne kire nipa ade a wonnim wo Allahu akbar bilkala je odik je da che nipa allama al insana malam ya'lam wonne che nipa ade a wonnim ye go suratu dahr Nyankopon sa hal atala al insanu hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura wasi Entibrabim bamma adasama enkramofo ni Kristofo ebrabim bamma Ghana mai America fo Uganda fo ebrabim bamma mo sabu betina se adwene
ehunu se eto obre bi na muni ho ana ebre bi ba ma o sa ba tena se adwene ho se eto obre bi na uni ho inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira ana twedi ampo nyankopon se ana menya me bom de mo ba wiase se me so mo ahwenti me mamo aso amudi betie ana me mamo ani amudi behunade sani e baya yankaza yanti ya hunu inna dainahu sabila imma shakira wa imma kafura ave mi twedi ampo nyame me kire ma kwanti mpom yenu ba ku bia be fa so no be yimaye ba ku fa so be mi boni aye eno ma gidiefuo ezi nyankopon kan wa se fatul samawati wal ard osuni asase bofo no jala lakum min anfusikum azwajan wa min an'ami azwajan wadana wa bomu enipa wa bomu mienu ewa muamumu oba ne bema owie na munyamwa nso onini ene abedie saa kwan nso na otumfo nyankopon wa ma omonso adoso munyamwa mu no wa bom nso anini ene abedie akukọ nini akọ bedie aponji apeze aponche ba ma aponche ba odwan ba ma odwan ba nantwi ba ma nantwi ba nyankopon se me ana masa bossa nkrofo no miru samra meden wotumfo nyankopon se sede be ya wo mo be doso me twa bi na siade bi so die nje nyankopon bo ba ne bema enna no ena mpese me kire wo enti enkwada yenye nso saade no me pese me twema odi ti so se munye nduru ho montwen ye madam mi ka kire se montumo bo asio ne beto birebi ye de be pammo nso mu bedwane ukuru ne be pammo na wudwane we de be pammo de be tata na wudwane timi twa bi na siade bi so se wo time enye nso ye na am ye nto aso edi odumfo yakopon wie no se laiza kamisni shay'un bibia nti se onu nyankopon no wa samiun basiru na onu odumfo yakopon oye otiefo na otie bibia na onu nyankopon so ohu bibia enti bra wo bie pono de ompena wura ho nyankopon hwewo bra wo bie pono de usuku ni wura ho nyankopon hwewo obi be pa adwuma wo gini wura de mo nyankopon hwewo uyira tu kwa na udi obi be sheda mu nyankopon hwewo wukunu ni wona u get mine anase woduma ni bi di wo sheda nyankopon hwewo wukunu ama kwa ya wo se me boss ye nkodi na me boss ye mbra meeting awa ko se ba bia wo obi foforo oda no nyankopon hwewo to wozi ohunu bibiara na nyankopon wasa ati bibia edi we tira minu mienu se yentumi nye wo ba na anaye ne mbayedimi ne bema na ade nyame ama ho kwan ekwa ne sei ade yama nyankopon sa wuram aware kwan so without only in aware no yentumi entu sa anamo we twedi ampo nyankopon onhue mobo Islam therefore recognizes sex as a natural desire enti Islam hunu oba ne bema nhyiamu sei ade be twedi ampo nyankopon abo eyeda minu mienu ade bi aye pepa akoma ne pe yakoma pede because brother Yunus mo ma wana mo se ede pa kisi ye ne wie na ansa ye hunu se no kura na se nye no kure endi waze nipa akoma no epesa ade no se wakoma pesa ade no dia emranso ewo ho to but caution that it is the institution of marriage which legitimizes the fulfillment of the sexual desire. Awarian kwane makwai. Awarian kwane ye ki. Awarian kwane ye safwa. Se minu miye ni beti minu wabada. Sa awarian ba mudia yentena se. So unim se ope se unu wabada diya prena ko ware. So unim se unsu awarian diya tinafie Islam ya onema mienu. Ye ni adolescent we Islam mu. Islam doesn't recognize adolescence. It is either say was aware and say onso aware, depending on nature and baby free. Now,
enti sa opesa woni be ma da yeni anu ma na mapenti manim mayire moto apompe monofo enenam the double be rough ye papa no ma me no ka hu bi service ye mponcha na te ye nwan pia ye fa touch ni agorhwe mo an so mo meda de won se ye mama ni pia ye haye ho nko hwe wo mo emmoa ema ye nsema ye kan enkoso. And that is very painful. So who to be on your kemonifo efa adwama ho a o se na wonkro fo wakasa kire o mawie ya me ka kire o mo se esu obia ne na da kamera so wantie me a wuti. And I yet to the sense ye ne anyamesomfo no kura no ye de ehu awuramu to bi kire obi makaranta o bo se o na for back door bi kire obi ade classes o koda o ye ne classes ankasa e wo form ho. And it is very disheartening. And now whom it here. So when say yenin kramofo no we are superseding the non-Muslims. Ye but na wo mo kura ko esa adwumadi we. And it is very easy. So benyo oba na da outside marriage than so benyo oba kura ware no. Enti ye wo asem ebo ne po ya ikhwatul iman. To was so person no oba da ana wo ba pesa ne be ma da kwaye da ho aye aware bi gidi se studio yi ye lokono so pesa wura be ka nyamesem a ade wo de safoa ne bebie wan fa safoa mbebie na ufa mpoma mbewura ha wo ye kronfo nam ufa mpoma mbewura ha wo ye kronfo titire ne se be fa pono mu awura dem nyete ne se be fa mpoma awura dem na e bedi ka ya takwa asuro nyame osi senya aware dia it is forbidden haram tiyango wala takrabu mamum pinchen ade ma odwene saa ne ma no ho se video bi na wo hwa ma hwa bi yewu enwum na wutie e bi wutie enwum na me papa na da mentie enwum ne bi yewu enkomodie bi na wutie wo mrantie ho ana onkete esia ho ana TV so ana ba bi na ma nko do se ono obi beda mentie bi yewu wala takrabu mempinchai and there is nkura no so aware na so ma so mpena twen and obenya nkura wo SS2 SS3 na za nkura wo mpena fo mienu miensa nenso okwaza ko ware no ayesi yesu o so aveni wo go suku ye makwan en na wo ba fie next week o go school o so ye be school to go go do school next week adentira. I know there's nothing wrong with that. Young hospitals where you are some make the hospital for no man here ya asutie ba nyame de ba ma empanifo e wo Ghana ha no ya hwe ya nyambe hye nyina so obi guma ya fi the bar office out of dress ya sangrofo no ye mfa wo mo obi wo kwa ye be pam no no obi yiri ne to share skirt tie ya e pompe no for there's nothing wrong with that. Dia na mo kire nchirima no obi gu mayafi ese okoye bi psychiatric hospital yesi ena ne mayafi no abodanfo no betwe mo so maka kire ese abodanfo timi twe adumafo ni bi ntade ena omu nyina nworo mo ho so and what about over there no you will face challenges. Are we ready to face these challenges? Muma ye nyina e masade we wasi watiri ni ni amane ye doso na so nyankopon yi ni firi ni nyina mu nyankopon to dowo a ena oso hwe yenya maya bebre wo mkoduru aduma bi mu nurse aduma ya bi mu yesi omu yi o maya fi ena wasi sema yi maya fi de ke mejai aduma ampa do mu jai aduma ma nko aduma ni bi wu omu da ho ti ase omanya better job than san nyuma wi because ade ay haram yankopon menti ase. This is why both the glorious Quran and the Hadith exhorts Muslims to marry as early as possible. Etina Quran ni Hadith no ekache minu mienu se ebeya we should marry as early as possible mayanware entem enumum ebeboaye. Ni konsale Muhammad sallallahu alaihi wasallam osia mrantie bi ozi ya ma'ashara shabab ayamu mrantie man istata minkum alba'a umubiara wet ma hwa ba no falyatazawwaj monware
What do you buy? Kurana ma kwa se ware. Rebom ende aware no ye bu ye ne aguso. Ye papa nom ye maame nom mo so ma aware na ye dene. Eno obi abese wonya grand aware ne ka se eye ka ho asem. Si abrante na ketesia ne pewo mo ho. Abusuafo nyina te ase ye. Tubita se mala ye boa ye ho. Ede e wode ye ho. Komsani kwa ne nam su ya na. Ti adwama na ekoso no ye nua ma na ye nua mema no wo problem. Ye papa no ye nso wo problem. Ye ne ma sa adwuma di we koso. Because ha komsani ka kire se ye ntiti ye mamma na komsani de ombe ma aware ye fo ma gidiefuo no mo mkuta suban pa. Emema no ye ntiti o ma komsani se ye be ware ama wo mo. Ndi oba be ma wo ya arrangement se obe ware ama no ana. Hwede ampo Nyankopon o ma entiase. Yango ya de bi o Quran sura to so miensa ni jichemu du 9. Quran chapter 3 verse 14. Wodun po Nyankopon se emma ho akono ene emma ene ejapade bebre ti se sika kokko ene gete ene mponko yaye wo ama omo ho ayefe ene enyemwa ene emfuo eye nipa eni su fe eye natural eye normal Nyankopon na abo nipa nyame ama wani eye da be hu nyame abode a efe. The fair in the eyes of men is the love of things they covet. And yema omwankasa ayen anazo omanya women emma sons emma heaped up hoards of gold and silver. Wasisi kakoko ene dwete saa ne ma no wo. Ara tumfo Yakobon to azaka kire se any horses aponko yenia ne yaye wo mo o saa ne ma ne yehu a mai we nantwie nie mai we ne manie papa we ne yiri nie we ne mama nie we na afuo nie we na japade nie o saa ne mo ne ne ma menumi ne yani agye ho hunu se odika bo emma enti natural se nipa we ne beje ma ho ti ma se nka mo hwa mu hu yi a mo hwa mu hu so yi a ke e be kotomo ne akasa mo ho and excuse my language. The cheapest commodity on earth now, especially in Ghana, is ma. Because your money are quadro to understand, say, one quiet juma or beso to 1 year 70 in bed. A quadrusemunti. Ha! On that drama, what was this a man of crown ording? So, because money only impresses lazy girls. Sika almost sika yo money to fede dada wa mo a mo sika no money ade ma mo ya kwadofo Komsani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi abranti a wodi mu awade ani mu o eni abranti a woba ne ho ofe woba ne wajapade uni shape wo fe eto nie enimonyam echinyam na woba ne beka se woni me nkoda na me mo wajapade na abranti na ka se bisuo Nyankopon mintumi ne onye. And it's very difficult to get some member we be. But benya bako. Because them be boss because obi wo ho na dan obi wo ho. The only time I remember that I'm a man is when I'm urinating. Osi bra me kaze me bema pa bra me jonso. Because on ware here ndo nkonko ya de bia mana hu se oye bema. Yakopon ment ase. Osi we no ye wiase asetena Zalika sane mawei mataul hayatu dunya wiaza titremu ani jiade wallahu indahu husnul maab wadu Nyankopon ho ena nchi papa no ede ewo wa ma hayatu dunya illa al mataul gurur wadu sa wiase we ne muni amai wiaza fefedie sane man nyina ebetwam sane mani nyina wo bre ni nyina betwam akọ enti die ne apre na die adwama bebrebe ne ba no apre de sa akọ no ne mani nyina ba no se am yani so kakra atwedi ampon de ama ye ne abrabo no ebe de chere na gidiefuo ma ye nsuro twedi ampon nyame yankura sa ene ma wi emu
enti Quran ga to ato aka kire se minumie no panyame anim animonyam de ya ye ntwe ho emfiri we ho efiri se ye be san akonyankopon ho kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un wasi enkwabia be so wu ahwe na anu na chi no munyina mbe saba metwedi amponyame anim enti die na de konyame anim die na de konyankopon anim wa idhal maw'udatu su'ila bi ayyi zambin qutila. Last week me get now say a dramatic problem be na by society problem ba ko say e de nyinse yiguo ekum mojahuaguo bebre na abagana ha abaya setena mu yasi men kwa ho wo na me free ba men to te me je me nsesa men ni wo te me horo me nsa na wakwa ade no ho awie na ave de ukọ ekwan so no wanya neoma de aba ave na ukosie niema no ya ikhwatul iman fattakun ma yesu twedi ampon nyame ena nyinse yiguo na ekwa no ye mamma nketo no mo GHS ne SS no aha wo bi o ha uhunu za ba we de wo ye pa uramu he wewuremwe na setena mu onyi nyinse ana nya mienu miensa enai wakum nkwara anan wodi wa Israel ma uda to suila atemuada akokwa yesie na nimu no so bi ayi zambin kutila ye bi za Quran se na wo ye de na yo ma mi kun wo ye de na tutu fam de wo se ho wo ye de na mini pento ye de pento asa ye e ma wo pie ba ye wo ye de na num nura wo do bebre mo mfra haba ni ade ye de yi wutugu ye endu de se wo nyinse na wo fam wu a watemu ni sei wo ba jama wo hotel no be ma ne butu so no e na owuo no be fa wo watemu ni sei bra o wa yire no butu obi ba so hotel no e na u ka no so a watemu ni sei yazi ya mal kiyama jumadi ya udi ya wu ye no yenye no na wo ye ona bosi ya nyanu obi no okinkan Qur'ani yenye no obi no wa sujud yenye no obi no wa ruku yenye no obi na ateze o ye jumadi papa na o yenye no na o da wo ye de wa hwa na wo to atopa yenye no na wo to atopa nyame anim o de wa declare ho dada enti nwan magidiefuo mo me nya hwe yie e wo sa ya namo ni mu na Nyankopon na ni abre Konjare Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi 3 items for this world were made attacked or likable to me. Wasi nyama miensa bi wo ho eyen sohwe na vei ebinzi ade as esomani ekamani e wo wiase ene mi umma. Number 1, perfume. Eye aduham no kura no emma no ye wo restrictions e wo ho crosses wo ho emma de ekwan ho be no still cross kakra wo ho. The utmost pleasure of my soul is women. Sebako ayemma because man ye hu won ye akoma to yeyem enu nti konzene ga kire se bonsam ka kire Nyankopon se me wo pia bi wo me nto sa pia no wo be ma minya ne da ade be ma osuro nyame ye bisa bonsam se eye de e pia o se yemma be ma ye sa wo ba be so wa ka wo ho wo ba ho de ya hwe eni wo ba ho mpa no wo ba wani gi no ho ko pompeno fo no ne to aya kese sheki ne ho kire wo no obobo na ni kire wo to ani mbra ho to na wa hwe wo dada ko bonsama ka last week Quran 7:17 bonsama to be tata wo yanim ya chi ya nifa to ne bankum so all round eri bonsama to pia bi ho so to obenya osisi yi ti mema yen hye yakono so endi hu awu hye wakono so wudi wakono achi bebri a obewu o sebi nanom santefo ka kire se ade e de nakum kwasia nanom na ka kire yayi
enti wudi ade e da chi bebre a ubenya ohaw enti the youth ye ne maburu na ye ba no ye nya hweyie e wo saa ye yakoma pede no ho فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وسوبي وبفا وياسي abonebo na wata wiase asoa na yetunufo wantie no wase saa nipa no na wie ye ni fie jahannam abonsam jam wa amma man khafa maqam rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wazine mo wobia saa nipa no wo besuro da wo begina nyame anim wo besuro da ne nyankopɔ begina hɔ wo besuro da nyame be question wo de wo ye na se na kuma pade ne nyame die behia ne wo drop ne die akoye nyame die se mi suro nyame wasifa innal jannata hiya al ma'wa ni fie ni al janna enu majidiefuo komsani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi wo ba ne bema amware ayeye eni kwata mu mienu nko amo hyedem wo bra obi nka mo ho because mu mienu nko amo se abonsam ka ho miensa mo so adwini bia ni mutirim o mo de bonsam aba na obese obema ni tirim o wa na peje otuma ho ba ne kakra akoso oba ni tirim o wa na peje ntuma be ho kakra eni na starte na adwene ka geye kama hwena no abrante ye kama we pass wo fe wano a wo da bonsam da da wo fansa kan hwe wo zo waso ni mu mia ne hwe ne wa mia no yete de wo fana na hwe ade ena ze bonsam dwuma nti kikiri wazo we fe na we fili wo zo mu nyina mpa so straight boni aba enta kom chere se ma ba ne ba man hyeden wo bra obi nka mo ho miensa ene za ne yehunu ene eden emaye ndi agidie fo mo yensuro chedi ampon nyame. In fact nukureni Islam forbids controlling and deprivation of the sexual behavior. This is simply because Islam is the natural religion commensurated to pure human in it. Sajuma die we ye betima control no all right. Maybe as ye waware mu dia eno no Islam asemra kwa be fatani ye yerenom ahia. Last week ye kan wasem enti yento aso. Islam does not at any time conflict with the requirement and desires of the human self. Enema ni papa no Islam won bra bebrebe sa o. What is that person no bada worry? Who me no banda ya chiriwia twon ho firi ho. Yes, abstain. Sabe twon ho firi oba ne be man na ho. Be faithful. So o kani o yere ukunu obedi no kura kire no. Condom use no bo de ya na yemfa nka ho. Because no so enho asem e wo ho next time bi ebeba abefa eno so nyankopon o ma entiase. And then majidiefuo after Islam endeavors to keep sex within the framework of human needs and elevate it above the savage and uncivilized way. One no ba ne be man shiamu. Wasi Islam apejano because the ma odoba wade mu paaye oba ne be man shiamu. Wo de be ma wotimi twu yire pa ama ne fili anadwo a anopa ya ahade modu wo to aye yinyom no wo prapra ni mo no wo to aye yinyom no wo pepa pankomia no ho wonyi chop money o modu wo 18 dia besi wo da mpam kura ojo de o na twachi den do utwi mi ma ne ko me ho nyame na apegya ne saa wona wo de bama won tumi wo no mo de na ne yere twetwe no obema ni sika wan bi wo nye de ehia ni ya ye wa sede and the way chira say nyame apegya na mom was your restrictions e wo ho wuntumi nya no style bia wo pe kedi ampon wo ma entiase
Concerning Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the people enter Jannah mostly based on taqwa of Allah, full respect and obedience of the commandment of Allah and His Messenger. Enipa ada sama yebetima wura heaven on taqwa nyamisuru. Yakanya misuru ane di ade. Si yedi wobu obema twedi ampo nyame. Ni ebe yesu ti amatwedi ampo nyame emra nsem ende komsane ka kire ye. Wontumi kan temesa wo taqwa enso na wo yesa anwuma de we bi. Bi ada obutu so no sa ada na wonkwa utama so. Akwati liman komsane na ka kire ye ni o. Wati ni pa bebre wura heaven because of taqwa gidie nyamisuru. Nyamisuru di ni pa bebre wura heaven. Yaka nyamisuru a so be feri nyame, ube bu nyame, ube suti ama nyame mpo wo bra wonkwa wo hyedem. Ebre bi yesi abrantie bi wo ba bi ko no wo se wonene nna. Ana abrantie ka kire wo ba ne se oh meye pa me nka se menye na emu mamisa kwashi miense butimi ya no dia uyi anu wie ya mewro me ho dia ma o sempu metwa mu ani age osi bisame on oba bonsam ana obem bisa oba ne se fanise bia malakatil maut owuo bofo eje won kwasisi ya oba basa me ne wonna oba ne gina ho fanise bia wawu wo sha adaka menamu oba basa me ne wonna oba ne gina ho fanise bia wo bu atawo nyame anim nyankopon ho na wo bu atawo nyame anim de wa ye de ye ne de enye na me no beda o nyame anim a o ba pene fanise bia otumfo nyankopon ma onam sirat no so because me no da o ba pene fanise da bi o so ke ende mi ntimi no nda mane yi chese uko baby no ba nje do dwane ye o se me kura me nye bi o abrante bi ko komchani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho eno kaja komchani mame kwa na me no ba nkoda mangwana mpese mi ko bo adwaman ne mi commit fornication ne mame kwai komchani ekwa ho be na so abafo ne buafu ena komchani Muhammad sallallahu alaihi wasallam se ekwa ho pese ono ba da ekwa ho na emom tie wani baje wo se ende obi no mame beda obra on ware no sida bi wani baje wo se obi baye unu ya ba the same thing na okoye obi no sida bi wani baje wo se oba ba obi be ne sa sida bi osi yo afere mama okwan oyo komchani mi nya kura nya bi o wodwini hu se ompese obi be ni nua ne mame ne ba madam bi ka asem bi o say how many men can respond to this prayer, can respond amen to this prayer? May your daughters and sisters be treated the same way you treat other girls. Woma anyway even say unia ma say na we amanfo de no nyankopon ma amanfo nya wo de ne saa odini pa say betimaka amen wo a wotie mi sisi yi nipa say na betimaka amen mamu hemu Facebook no me beta mi hu amen dodo nipa dodo atworo emema no nipa do say betimaka amen amasa mpai boy. May your daughters and sisters be treated the same way you treat other girls. So what you respond to amen ah that's on social pa that's what me you obi nua ba yi kama. So what is obi nua ba wo do bezi so de ave concerning Muhammad to aso. Or see, most people enter hellfire because of the ill use of the mouth and the private part. Nipa bebre wura bunsam jam every say woman no ene omo ensuma da zo mo be ma zo mo ba no mo use ni yi. Is one use wo ba na say be ma yi a o see nipa bebre wura jana because of that. Concerning Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I say I guarantee paradise for anyone who can control what is between his jaws and what is between his thighs. Concerning me di ejinamu ama wobi biara me di heaven ejinamu ama wobi biara wo betumi a control ade na ehye nanomienu entamu no ne tachirema. Any idea there send a same you ntabu no. Miniaba miniaba. Ye mo send timi control sa niam no. Obama sorry a enjele ba go wura oba ase o. Natural.
nyame abo be ma no se o ha se sori na hu se ye dwuma wo ko bisa Roman fathers no se be ma nya dwuma ya ma onye Roman father endu be ma sori ya enjeze fa ko so ba se e kire se nyame o se uta nyame be ma tibi sori o se alhamdulillah nyame abo me enjeze sori ya ko control your erection. A member bebre daji because of say omantima control my erection to obi yede obi ba yatwitwa no. We be da ayaresabia yare body bia yare because omantima control erection. We be abodam because omantima control erection wa ko fa namfuo bi na de ma mienu abom e ma ba kwa koye ni bibi ma nya no mo da baby. So control your erection. Shawa ne de atinkan de beba en na chese wo nipa. Ba en chese koye ne bone. And was it I guarantee paradise for anyone who can control what is between his mouth, that's his two jaws and his thighs. Do be biara. What ma control the say no me no finfin and they say say me no finfin no. Say your ba say your bema. Utimi control say money ya come to benya heaven. And when comes say most people enter hellfire because of the ill use of their mouth and their private part. Imam Muslim and they had this imam. Ya no ye touch them. Kasadodo. We be a day kura wa nyo ba nan da na se wan tena wi ase. Ini abema. Bompa se urade on sakrao. The only acceptable way for sexual satisfaction in Islam is lawful marriage. Was it a quiet prince Islam preso? Emma Bane Bama to me dink it a home. I saw Mahokwai. Aya warrior. Was that to be a move? No power, dear man, for especially a woman on human rights activists. No. And send me a mocha here, but don't answer your papa. Because you control Quarano. And there will be the family planning. Yana me raho akwara as little as 10 years. Then the mami akwara family planning amano. Why family plan amano? But the say won guru moa. Yesuro nyin say sa amanfo beka say yenyam. Ne o yensuro say ye be kwa go janya me anim say abo adwaman. Ya e khawatli iman. Inu an magidifo mama yenso chedi ampon nyame. Islam urges Muslims to seek marriage and encourage them to practice it. Islam therefore say yem gura wariye mu yem pa wariye na wariye se wure mo yem fa mu mra ne nye dwuma yem chie yire no mo mani nye e man yem chie kunu mo mani nye se na komtani chire ye no e wie we nyina ani je be ba wariye ni mo Memani bebre yensia komseni ways na wasi ene mano enna no we be the foreplay last week like ye kan wasem miamia wo yire no suso ni mu na nimra no so ni be bibi mansuo ngu no ensuo gu na afede ye wadwuma uwia obete de o te de na o te da mota ware ne ebeso ene mo ja we amamrante na o mo ware ye no na o mo misbehave e wo Ghana ha yangopo ment ase. This is in accordance with the message of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Or see, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Whoever is financially capable of marriage, but to get married. Where are these for Imam Muslim? Or see, whoever is financially capable of marriage, but does not marry, he does not belong to me. That is not my follower. Imam Muslim. Wobi ya obetumi aware, woye juma. Owa hwode wosika na obetumi aware. Come say this sandi pan one warrior unye matiri dini. And then ya really reduce our area basika our area kenye sika ka entiase ne nyamesuru. Eni yankopon wa ma entiase na ontwitwanje emfiri saa suban we musina be ayanko osayi mu. Even though if a male and female cannot afford to marry because of poverty, he has commanded us to chastise himself or to chastise himself as follows. Was it Brahman as well? Bass, Unisika, yes, what was Unisika? Clap for yourself. Why are they? Maran as a minister of the warrior, so this can be warrior tea. Islam Makan was him. Kuranzu Atoso Aduonu and 9 in Chichemu Aduasa Miensa. We're 2 point and go
ewa asem bi ema wo bema wase omo amuni awade ho ahode no omo so omo hwe won husu yie enko se nyankopon be firi na dum mu ama omo anya omo ho Quran chapter 24 verse number 33 wase wo bi a wonni sika wonni awade ho ahode no ene hwe husu yie wan ko ba taman ko se nyankopon be firi na dum mu ama wanya ahode yi watima aware ubetima di so se wonjimi di so aware yen sha aware ma mrante ni ketesia no ye mbom pa nyambe bie kwai e di amaye again the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said he gave advice that advice that make it easier to certain extent for a person who is unable to marry for death of marriage expenses obi o wa wase aware no e kare ewo mu no 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 enu ntimi enware sisi e me boa me ho tie nyame komsheni aka ho asem. The advice encourages his desire not to marry and enable him to control his sexual desire as follows. So ntimi dia men ware because don't ntimi hwe oba men ko ware na ntimi hwe oba na wo so nya ware ye no emra e wo hunie. Oh young men ya ma shara shabab e mo mrantie obi biara who is capable financially and otherwise. He can say obi a obetima hwe oba financially or otherwise obi a wo sika mu ahodene ene empamu ahodene se wo sika na mpamu ni ahodene a malam pedro anya say Islam se enware nti ukofo obi baba bagine no wo de ne ba atwi no no mfili ene be ma aware na gina and wadu obi a wo sika mu ahodene ene mpamu ahodene wo tell me wo say yes wo ye bema o say ware go and get married for ba ware no let him do so o say yemanu ware because it helps one control his eyesight ebwama wani onfa hwe obi yire onfa hwe aketiesie bi wabonten emma no so mu odam a ya mu dress sexily dress to kill e oye dem ho ye ne mu odam a mu dress mu miamia moto no mu pompe no fo no mu hye security ntientia no odam ma ye hu tie go hu bi wabonje we yisa me yire de no so sene no na nya de oda koto je ne yoda free edwoma ba yoda free afuma ba na sa da beda na de nam ho obi ko hu abonten dia won sen ko ado so ban dress yie e wodam sene ba ye ko hu abonten dia ye kon enkodo enter start his private part as about the show na mienu nu e bo ho bai so wa yiri wo fie na otimi twi no mo ne ja wo adwuma mkura na otimi fa fo odo me do bye bye be ba fie anwumre o pon ya na wo fie anya sa obi opon ko hunzi wo kofie bi ko kofie no wakoto je na ba onye nware yi but he who can't afford the marriage expenses na obi a wonni sikamu ne mpamu ahode no odi adan let him observe fast won to no ma kom kine akirivia as it will cast a protector as a protector for him ebere ho bible e di amawo ebere ho bible kese e de amawo se o twu ho free sa de no ho a to ate fa ho ma akom kine agetete abrante mate wase ozu ni skal be ware mate ase me no ntwe esa me no ntwe de a to ho ma akom kine ahwe ho si se be yankugu ani mase sa hadith we Imam Bukhari ni hadith chapter 2 verse number 5060 hadith number 5060 asana mkachile we. That is why Islam commands its followers to marry as early as they are able. Tina Islam si betumi ayen ware ntem aware ntem na boa wo wo se ase ntem anu asore so ntem wo yiri benyini boda mo mana nyina tomo Islam wo ahode dimi twim ho kama kama e wodam wo yete mo nyina de baby na aware ja ye koba mba se nkran life e de ama wo mo ti Islam se ye nkraji aware ntem se na be ya ebeboa hwana ka je school ye barrier ye wo amanfo mo ware wie no mo ko school and mo nyina abo degree mo abo masters mo abo HND ni ade ITTFie e ye mo djuma. Muslims should not fear poverty, nor should they apprehend increase of family members as a result of marriage. Well, Bonsam,
bonsamba dada ana wo ye hiani ana oniska ana bujafo no bedoso wontimi hwe wo mo ana na me ne me boss bi di nkomo say justice or not office or Yankopon won chira no ne ye ka aware ho asem ana me ka say awo bebre no yana ede hawba o ka asem bi mani gye wase se Yankopon ma wawo bebre a o sa wo gwanyame na o mo wawo no ono wa be hwe wo mo atakbir Allahu akbar ampanso yene ye nine papa wa hwe ye nyina obi anya ne baby asi baba diri su Yankopon won chira no. It was it and that because of that stay away from marriage. Obi owa sa na man tin o twe no they stay away from marriage. Omo twe omo fira ware ho because also niska na today bia o twe Fatima de ni wura dem. O twe abi ba ne koda. O twe Freda de ne kokoda. Na on so ware. Allahu Akbar. That is contrary to the commandment of Allah in the Holy Quran. We eti Nyankopon emra ayo Quran no emuo Quran sura toso aduonu enan nchichemu aduasam yenu Quran chapter 24 verse 32 20 Nyankopon say wankihuli ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wase mo wari mumu asujafo no marry those who are single. Mo wari mumu asujafo no obi ni de yenko no ho odi agura obewu na momma monko no mu apapafo no woni yire no ene mo mfe na anom enzo woni kunu no nso momma mo nso ware. Allahu akbar. Mo ware esujafo no mo mfena ne mo nko a mo nikru ne yirefo no ayire no mo mo nso enware se wo ye hiafo mpo a Nyankopon be firi na dum mu ama mo anya wo mo ho wate ye nya so abafo bi o mo ware kura obi de kawa keke ne ware ye obi de kuru ala ne ware ye adam de Nyankopon edum wo mo wo beto nya sika dai matem unwe na o ye na se ware no obi ne da Nyankopon o ma ntiase Onyankopon de na dom tre eduru bibia so na oni nimdiafo a oni bibia emagidefo yenso chedi amponyame Komsele Muhammad sallallahu alaihi wasallam said Allah takes it upon himself to help 3 types of people. Sa hadith we ndwa mekaya na mani aji Imam Bukhari na de maye wasi Nyankopon fa de to ne ho so be boa edipa miensa bi minu abema minu aba enka achi woni be man na tie onye nwa anya hwe eye woni bebe ya waya zu na monye mwadini ye enne tie hadith we na ye wadini ye enne wallahi Allah be boa wo agadesia bebe ya wadru bia enka achi tie ni ye pa Nyankopon said Allah takes it upon himself to help 3 types of people. Me twedi ampo Nyankopon me fatu me ho so sa me boa enipa miensa bi enipa miensa ba ya. These are 1 the warrior who is striving in the cause of Allah. Obi a wo ko onyame kwan so me nyame sa me kwan so nko ade a me boa no. A contracted slave who want to pay off the value set for his freedom or slavery. Wasi obi o ya akwa na ye twa ebo bi ato no so no be so ye adwuma tete sa akara no de no ho nyame bua sa akwa no ma ne de no ho ntem de ye twa to he who seeks marriage to chastise himself obi o power ye se ne be ya won bo adwaman sa ni pa nyame bua no na o power de so woni sakina na da so de bia o power woni hawa na da so de bia mpa ebo be na obo alazo obi e wo tu aware ho anamo no me bua no engineer no magidifo mma yensuro nyame yede ya asem nyina eba ewiye no ya wonsem ba ku meni bi o ha ye beka akire agidifo Quran aka hadith aka edibe wi de komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam eka ye unto the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam he advised the young men, young Muslims komsheni tuyani emabunu no Yami to yefo evutu obeya komsheni to yefo say young men oh mnantie those among you who can support a wife should marry we be able to marry wa ba maintain no worry for it keep you from looking
as strange women. A brewer near season of your uncle her, a ma, our son, or they were wanting, and protect you from immorality. Send a bear, born by free or by the Berman Shiamu, and Yankopon anymore. It safeguards your chastity, and my ubo abrabotene. Chastity is a way of life, even the absence of sexual immorality. See, I catch chastity, sir. Abraba obeba, obane Berman Nansendianya de anymore. In the F1 exactly way my interestingly, the Quran stipulates with whom marriage is unlawful, thereby safeguarding Muslims from indulging in incest and other sexual crimes. Wasi Quran to actually say on Kofobi wa yawaro mo enye ye obi wa ware no a akwa ese edimojafra e na aba akamfo se wonu nua eda emojafra akamfo se obi ebu ne nsa na onye ne da akamfo frɛ ne bratwe se wonu obi ko da nwura me se frɛ no ahantwe ni nyina akamfo empene so akamfo mporo enwuram yempene so obi wagu bra next week no ye be say sankrofo na sembe na Islam e ka fa enwuram omo na manfo da wonwuram e na omo ne omo magu bra eda no yakopon aka ho asem Quran bu edwate number 1 ye nkrofo bi a Quran na kire sankrofo no say ware omo a enyeye kowo bi to ye ware omo a eyeye Quran chapter 22 verse number 25 Quran surah etoso dionu mienu yinchemu dionu enum ede ko tufu yankopa kan sem bebri to kan wi na afere ye be kire omo e waro omo enye number 1 say fathers wives wo papa yire o ware na enye yi e chiwade mothers o ware o maami a enye ye daughters so ware wo yire a enye ye sisters o ware wunu ba enye ye emojafra father sisters wo papa nua ba that's also wa ware no a enye ye mother sisters wo maami nua ba o ware no a enye ye step daughters under their guardianship no ye kan ko answer o say brothers daughters wunu ba ma eba ba o ware no a enye ye foster mothers wo bi a wa ma nufusu anu mpei o ware sa dipa no a enye yi foster sisters obi a woni na num nufusu ba ko ano sa oba no ware no a enye yi wives mothers wo maame wo yire maame o ware no a enye yi we kura na aka na akamfo mu kura no we nyina ye chiwade o ya obetwa dwan ama nananum step daughters wo yire ba a wo na wo hwe no o zo ware no a enye yi wazi oba wo ba bema aware no bema o ware no a enye yi would mean ware emma mienu mbom at the same time o ware mbom a enye yi enuanu mienu afi wazi emma o maware that's o mu okunu o ware o mo nso a enye yi oba o wokunu so when you kunu dia o ware no a eyeyi. Furthermore, the Quran also limited the number of wives that one may have at one and the same time. Quran also limited to a man do a bit my worry. Yeah, and woman yamia sani nyina. Quran nkware timi pai mu pay nyamia num some ware baako. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة nyamia seta mo ware ma papa na mo mu no mienu miensa enan so nze wuntumi ehun aduma wuntumi ndi no kro wo ntemu a Quran say be so be ware baako Quran na pa marry only one so betumi a wuntumi nan no a ware baako Quran na ma kosi enan de adi wie ni asore so
the goals of marriage based on the teachings of the Quran and Hadith. Awari edi enti ne yeware. Ti ewie we no topic eto so adultery. Bema efa ne yire chi azo ba efa ne kunachi. Any fornication no boom. Any topic on its own. Wasi awari sentra de enti yeware ena obebo so yi. Procreation of the human species who may in turn worship Allah. See ya bewo ya se be dore na mo nso be sum nyame enti wo wa e wa se de se oba be sum nyame enti awo no it's one of the reasons why we marry. Ibema bojuma se na be ya wo yire betumi awo. Generation of love, comfort and peace between husband and wife. Say wodo ahoto eni asumdie bebe oba ne bema entemu. Empratwe be na ahoto wom. Ye burubi, ye guabi na obi de asidi gu obi anim, bi de obi ku aduro so, bi wo obi sekan, sebi obi horo na asidi gu duanim obi di. Ahu de adwama de ba. Ejo se ye ware e wonyame mu a and the love odo comfort ahoto and peace asumdue eba ya bra bomu. Yetosom yensa love of offspring. This love should eventually transcend and encompass all creatures so that each and every member of the human race develops a sense of belonging. See ebe kire wodo edi ama emanu ayewo wo mo no se ebe ya abusua ne mu nipa biara eba biara ebe wo se okan abusua no ho ati aware de odo ewura saade we mu wo ye mpna enkura na yetwe mpna wo mo no omuntema tete we nam ha and the problem be bring never fi. Protection of loneliness. Afenso aware boama yenya ankonam eyi ehu firi yemu ye bi atibia no ze mikunu oho me yere ewo ho awontie bi ebeko me yetimi firi mo ye twato entrenchment of responsibility emanipa wudimu abi yetimi de japade ma ho abusua mu ye abusua japade ma obi ehweso a ye de ma obi a waware oba wo kunu be ma wo yere so yiri mu yie so kunu mu yie anadwo bi atore fu aware ye se nyankopon sa na hwede nyamba ya ma wo emrantie hangoma na kire ne ma bebri si ye nware si ye ntumi a ye ntu ye ho ma akom kire se obetuma tu ho ma akom kire nso de alhamdulillah so ntumi nso de ya ande nware na beka Yunus no mo ho na monwo ensha asase so mana komshani enkrofo endoso haza wallahu alam idi betwa to se ne da ya kano mam online hia momoa bade ayedie won se yesu no live Facebook ko Twitter ko Instagram WhatsApp platforms be go so ni nyina iska yeti amahiti se o zaka me huti mfifire pa e kon ni nti mente se me hunkura hiti live dey see yesu mic ni yusuo ni nyina e isika usiafo hia momoa ese ne be ya na fofure betumi abeto so haza wallahu alam be e kan yi nyankopon na se ye nkan kire mo bebe yanka ni ye na yakwa dwero yansua ni ye nyankopon fa nche ya me fa fom so nche obi biara wo te bia bia ompemu obi wo adwama nye ono wawu te bia ompe nyankopon yin firim haza wallahu alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salamul Muslimin Foundation Ghana. We are a charity organization that provides food, clothing, education, housing, and a lot more to the needy, poor, orphans, aged, and widows in various homes, villages, and towns across Ghana. Donate to us in the name of Allah. You can help us with food, clothes, learning, and building materials to take care of the orphans in Ghana and the world. You can find us at First Floor Kwadasu Market, opposite Bethel House, or contact us on 0274 666 444. Assalamu alaikum.
Nam yɛda mu nyinaa mo ase mo a mohwɛ yɛ live Sakina Nkrumah, Ishaq Edu, Ahmed Mustafa, Farouk Yahya, Musa Saleh Senegal. Now I'm watching you live from Senegal. Peace, salam. Amankwa Musi, Justice Osei, Farouk Yahya, Abdul Salam family. Munyina yada mo ase. Wisdom is speaking. Amankwa Musi na ekasa ano. May Allah forgive us. Our ladies are now tempted. They expose themselves a lot, including married ones. Ahmed Mustafa and Kanwi. Yadamunina Amwasi. True talk, Malam. The biggest problem in the world now. May Almighty Allah bless and protect you all. Sakina Nkrumah no. Yadamunina Amwasi. That's a never say Shia. Ewo Nyamisem Paso. Mamunina Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Man Online and Sadaka Wells Project Akabo Yetutu Ebra Edin Suko Bebia in Sumi no Krasia and Krunketu. Bekaya Muntu Sana Mui and Francis ye Ahira and ye Janna Dan Kwama. Whoopin Su Ewa Kura, Ukro, Muslimin Tnabia Bia, Anna, Opesa Yibi Boy Jumedi in Swa. Fred 0550-933-111. Netin Trimu. Inshallah. What we all need is water for life.